మనం చేసేటప్పుడు మన లెగ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, అలాగే థై ఫ్యాట్ ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది. హ్యాండ్స్ వాక్, take this position, 1 2 3 4 up, then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 up, then 1 2 3 4, then come back 1 2 3 4 up, 1 2 3 4 5, then come back 1 2 3 4 5, again 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5. Okay, then slowly walk like this. Slowly, knee bend అవ్వద్దు, హ్యాండ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, కంప్లీట్ గా ఫ్లోర్ టచ్ చేస్తూ బెండ్ అవ్వదు, ఫార్వర్డ్ జరగండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then come back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, then next Malasana posture. Keep your back straight. Take a normal breath. Okay, then twist your knees like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Once again, relax in posture. Keep your back straight. Relax. Then twist your upper body. 1 2, heel down చేయాలి. 3 4 5 6. Sit like this. Keep your hands down. Then lift your right leg, then hold in position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then change your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then next, again right leg, then rotate clockwise. 1 2 3 4 5 6. మనం చేసేటప్పుడు మన లెగ్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, అలాగే థై ఫ్యాట్ ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then change your leg. Again rotate clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Then reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax, then fold your knees. Keep your back straight, then relax. Then
Lift your upper body. Then slowly move into leg movement like this. Then come back 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then slowly up and down. Stretch your legs. 1, 2, inhale up, then exhale down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch your legs. Relax. Okay. Then lift your both hands. Deep inhale. Then exhale. Bend forward. Touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just relax. Next, everyone take this position. Okay. Then inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, హీల్ డౌన్ చేయండి కంప్లీట్గా. మనం ఎప్పుడైనా హీల్ లిఫ్ట్ చేస్తే నీ పైన వెయిట్ పడుతుంది, నీ పైన వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. ఇట్లా కూర్చోప్పుడు మీరంటే ఇట్లా ప్రాపర్గా లేవకుండా ఏం చేస్తారంటే లేచేటప్పుడు ఫస్ట్ మీ బటక్స్ పైన వెయిట్ వేసి బాడీ లేపే ప్రయత్నం చేయండి. 1, 2, 3, 4 like this. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Just relax, lie down on your mat, relax. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మొదటిసారిగా చూసేవారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.